Hello, dear audience. Hello, Sambatano. Can you hear me? I hope you can hear me. So, dear participants and representatives from the public and the private sectors in Mongolia and the students, welcome to our Great Masters Seminar, Taiwan Education Center Mongolia, Global Leadership University, Online Programs 2022. So today is April 8. Yes, April 8. Please, can you, yes, switch off your microphone. And we are honored to have Dr. Chia-Chi Sun, Dr. Sun, Associate Professor and Chair of Graduate Institute and Department of International Business at Tamkang University, to share his opinions on the topic, defining marketing for the new realities. Yes, marketing. As usual, Dr. Sun's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, English teacher at Global Leadership University. So dear participants, dear students, if you have any comments, any questions, please don't be shy. Please feel free to write it down in the chat box. Leave your message in the chat box, and Dr. Sun will get back to you. So without further ado, Dr. Sun, would you please start your lecture? Yes. Okay, so I share my screen. Yes, please. Сайн байцгаана уу оюутан залуучууд, бизнесийн салбараас төлөөлөн оролцож байгаа та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдрийн сэдэв болохоор Тайваны боловсролын болон глобал сургуулиас хамтран зохион байгуулж байгаа энэ сэдвийн маань хүрээнд өнөөдөр болохоор шинэ салбар дахь маркетингийг тодорхойлно гэсэн сэдэв байгаа. Өнөөдрийн илтгэгч багш бол доктор Сан Чин Чи байгаа шүү. За та бүхэн анхаарлаа хандуулаад лекцэнд сайн хамрагдаарай. Тэгээд хэрвээ та бүхэнд ямар нэгэн асуулт байгаа бол доор барьж байгаа мессеж бичих чат боксонд асуултуудаа бичээгээд үлдээж болно. Тэгээд та бүгдийн асуултанд доктор Чоо хариулахад бэлэн байгаа шүү хүмүүстээ. За идэвхтэй оролцоорой, баярлалаа. Okay, firstly, thanks for the IB organized this very good activities, and it's also my great honor can share my personal idea about the marketing management. За сайн байцгаана уу. Ингээд өнөөдрийн энэ лекц семинарыг зохион байгуулж байгаа IB-д баярлалаа. Тэгээд доктор Чуа багш маань өнөөдөр өөрийнхөө сэдвийн хүрээнд өөрийнхөө мэдлэг чадвараас та бүхэндээ хуваалцахыг хүслээ. Өнөөдрийн сэдвийн маань сэдв маань болохоор шинэ салбар дахь маркетингийг тодорхойлно гэсэн сэдв байгаа. Yes, thanks Billy. So all of the participants, all of the students welcome join today online conference, or we say online meeting. So actually I got this information about the online speech. I think what kind of topics I want to share. So I know that some of you are the doctor, you are the CEO, you are the managers. So I think that the marketing is essential and very crucial for everyone. So that's why I set the topic marketing management. За өнөөдөр та бүхэнд уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд бизнесийн сургуулиас өнөөдөр ямар сэдв сонгоцтой вэ гэд нэлээд удаан бодсны үндсэн дээр хүн бүхэнд хэрэгтэй гэж бодсон үндсэн дээр маркетингийн чиглэлээр, маркетинг үйлдвэрлэлийн чиглэлээр сэдв сонгосон байгаа. So you can see my second line is the red line. I said the second topic is the defining marketing for the new reality. Why I write down the second line? Because the marketing in the past, long ago, we studied the marketing management, but now we face the new customers, we face the new competitor. Of course, we face the new environment. So we need the new campaign, new program to handle our marketing management. So that's why I write down the second line. За өнөөдрийн сэдв маань болохоор шинэ салбар дахь маркетинг тодорхойлно гэсэн сэдв байгаа. Яагаад энэ сэдвийг би ингээд хоёр дахь мөрөн дээрээ бичсэн бэ гэх юм бол өнөөдөр бүх зүйл
шинжлэгдсэн байна. Тийм бүх одоо зөв шинжлэгдсэн учраас бид бүхэн одоо энэ шинж байгаа зүйлтэй хэрхэн нүүр тулах уу, энд ямар маркетинг хэрэглэх үү гэсэн үнсэн дээр сонирхолтой байсан болохоор энэ маркетинг шин салбар дахь маркетингийг тодорхойлох гэсэн энэ сэдвээр илтгэл тавихаар боллоо. Yes. So thank you for joining. So now I try to start today's speech. You know that the marketing management, we always talk about the marketing. So firstly, I want to tell you what is the marketing. This is the first topic today. And the second topic, we need to know what is the management. За өнөөдөр сэдвийн маань хүрээнд хоёр зүйлийг эхний ээлжинд ярих нь байна. Эхнийх нь ээлжинд болохоор маркетинг гэж юу вэ? Хэдий бий болсон юм бэ? Хоёр дахь сэдв маань болохоор бизнесийн удирдлага гэж юу вэ гэсэн сэдвийн дагуу ярина. Эхний хоёр сэдв. Дэд сэдв. So we have some subtopics. The first one, I want to define the new scope of the marketing. And we need to describe the new marketing environment, new marketing competitor. This is the second subtopic. The subtopic explains the role of the marketing inside the company. So we have the different role from the long ago to now. За окей. За одоо ингээд дэд сэдвүүдийн талаар та бүгдтэй хуваалцсан. Эхний дэд сэдв нь болохоор маркетингийн хүрээг хэрхэн тодорхойлох вэ? Хоёрдугаар хүрээнд шинэ салбар дахь маркетинг яаж тайлбарлах вэ? Дотор нь байгаа маркетингийн уялдаа холбоог хэрхэн авч үзэх вэ гэсэн эвдэл сэдвүүдийн хүрээнд ярина. So we try to carry on our marketing program. We need to design and organize the new marketing department. So this is the fourth subtopic today. And finally, we try to share the idea. We need to know how to establish and build the customer-centric the company or organization in the future. За дараагийн нь болохоор өнөөдөр маркетингийн одоо дүр төрх байгууллагад хэрхэн байх вэ? Тэгээд орчин үеийн маркетингт тийм үү удирдлага болон түүнийг яаж бий болгох вэ? Тэгээд хамгийн сүүлд нь хэрэглэгч төвтэй байгууллагыг хэрхэн бий болгох вэ гэсэн тал дээр хэдүүлээ ярилцъя. Okay, so we start from first topic. So firstly, what is the scope of the marketing? Actually, marketing is a very popular issue. So you can see the first line, the definition. Marketing is about the identifying and meeting human and social needs. За эхний сэдв нь бол маркетингийн хамар хүрээ гэж байна. Маркетинг гэж юу вэ гэд асуусан. Маркетинг болохоор хүний таньж мэдэх болон нийгэмд хэрэгтэй байгаа зүйлүүдийг олж мэдэх хэрэгсэл юм аа. Yeah. Okay, so you can see the first line. So marketing has the two main jobs. We need to identify and choose the right customers. So the second main job, we need to meet the customers' demands and needs. So you can see the second line, the AMA, American Marketing Association, they have the new definition about the marketing. It's activity and sets of the company or institution and process for create and communicate and deliver or exchange the offering for our customers, our clients, or our partners. За маркетинг гэдэг зүйл болохоор хамгийн түрүүнд юмыг олж мэдэх, таних, адилгах гэсэн энэ утгыг юун дээр хэрэгжилж байна гэхээр хамгийн ихэнд хэрэглэгчтэй болох дараад нь түүний хэрэглэгчдэд шаардлагатай байгаа хэрэглэгчийн шаардлага нийцээд байгаа зүйлийг таньж мэдэх ийм процесс байна. Америкийн маркетингийн холбооноос албан ёсны тодорхойлт байна. Хоёр дахь мөрөн дээр маркетинг гэдэг болохоор үйл ажиллагаа. Ямарваа нэгэн олон байгууллага түүнийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа болон үүсгэх, хоорондоо холбогдох, хийсэн зүйлээ түгээх, солилцох, хэрэглэгч бий болгох, мөн
үйлчлүүлэгчтэй болох, хамтран ажиллагчтай болох нийгмийн ийм том тогтолцоо юм аа гэж тодорхойлсон байна. Yeah, so from the second point, you can see some important keywords. The first keyword is the value of the customers. What is the value of the customer? Value means that you provide some solution for your end user. So you need to solve your consumer's question or problems. So then you can give them the value. And the second point is the set of the institution. It means that not only profit center do the marketing management of the institution, they need to care about the marketing. За маркетинг гэдэг болохоор үнэтэй хэрэглэгч гэж юу вэ? Үнэтэй хэрэглэгчд хэрхэн очих вэ? Хэрхэн санал тавих вэ? Мөн дээр нь set of одоо institution гэдэг зүйл нь олон төрлийн ялгаатай байгууллага гэдэг юм аа. Эдгээр бүх байгууллага нь маркетингийн үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг. Yeah, so I know that some of you are the doctor, you are the students, and you are the lawyer, or you have the different jobs, you have the different work. So in the future, we need to understand if we want to provide the service or we try to promote our products, you need to know what kind of problem you solve for your consumers. За та нар хуульч байж болно, эмч байж болно, бизнес эрхлэгч байж болно, тэ ямар ч салбар дээр ажилладаг байж болно. Тэгэхэд бол та нар бол маркетингийн энэ үйл ажиллагаатай алхам бүхэн тэ холбогдож байна. Та нарын хэрэглэгчд өнөөдөр юу хүсэж байгаа, юу хэрэгтэй байгаа, энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх тал дээр та бүгд анхаарах хэрэгтэй. So I move on to the next page. We always hear about one sentence. Our consumers are always right. It is correct. Maybe yes, maybe no. Consumers are always right. That consumers could be your right consumer. And they give you the right answer and you give them the right solution. So consumers are always right. Depends on these consumers are your real or main consumers. За нэг зүйлийг хэлэхэд хэрэглэгч болохоор дандаа зөв байдаг гинэ. За дандаа бурууч бас бурууч гэж болно. Гэхдээ хэрэглэгчд бол дандаа зөв байдаг. So why do we do the marketing management? We have three main values of the marketing management. The first one, if you do the marketing management, you can earn the profit from the market, from the consumers. За маркетинг чухал үн цэнтэй маркетинг гэдэг болохоор хэрэглэгчдийн хүрээнд явдаг ийм маркетинг байдаг байна. The secondly, we do the marketing. You can tell your consumer how to use your service and how to make use of your platform or your products. Then you can build the demand for your products. In turn, you can create a job for your employees. Чухал зүйл болохоор хэрэглэгчд юуг шаарддаг байгааг маркетер хүмүүс сайн ойлгох хэрэгтэй. Энийхээ тал дээр ойлгож чадвал түүнийг бий болгохыг ажилчтай үүрэг болгож чаднаа. So thirdly, why do we do the marketing? If you do the marketing, you can build the very strong brand image and earn the loyal customers. If we establish the strong brands, or we earn the loyal consumers, we can set the higher price. If we set the higher price, we can earn the profit. За гурав дахь зүйл хүчин зүйл болохоор тэ маркетинг хэрэглэснээр яг хөглөөр маш хүчтэй брендийг бий болгоно. Тэгснийхэн үндсэн дээр үнэч хэрэглэгчтэй болно. Эдгээр хэрэглэгчтэй болсноор та бүгдийн ашиг нэмэгдэнэ. So I take the Apple Incorporation as an example. Apple do the very excellent, very good marketing activities. So they earn the profit from the market, from the consumers. And then the Apple do the marketing management. They teach the consumer how to use the Apple devices. They earn the brand image and the loyal customer. Finally, they can set the related high price compared to other brands.
За тэгээд хүчтэй брендинг бий болгож худалдан авах хүчтэйг өөртөө татснаар мэдээж түүнийг худалдаж авах үнэнч хэрэглэгчтэй болохоос гадна өөр бүтээгдэхүүнүүдэд харьцуулахад таны бүтээгдэхүүн бол мэдээж тэр бүтээгдэхүүнээс илүү үнэтэй зарагдах болно. So I give you some example about the scope of the marketing. So I repeat the definition again. Marketing is about the identify and recognize the social needs and try to meet the human and social needs. So this is the first example, Google. Why do we need Google? Because the Google provides the powerful search engine to the end user. За одоо дараагийн слайдн дээр би бас давтаад маркетингийн тодорхойлолтын төлөө дахиж давтъя. Маркетинг гэдэг нь хүнийг таньж мэдэх, нийгмийн хэрэгцээг тодорхойлох энэ зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээд доор өгөгдсөн өгүүлбэрүүдээс харах юм бол Google байна тий. Google болохоор юу вэ гэхээр таньж мэдэх тийм интернет дээр аяллыг хамгийн том мотороо гэдэг чинь. So people need the huge data. So Google solves the people's problem and provide the solution for the people. So provides the powerful search engine. And the second example is the IKEA. IKEA. Why do we need the IKEA? Because we need the good furniture, but with relatives and reasonable price. So we need IKEA. Okay. За Google-ээр ирсэн бол Google-ээс хүмүүс өөрсдөө хэрэгцээг хангаж авдаг тий. Юу авдаг вэ? Маш өргөн хүрээний дата. Тэр датагаар ерөнхийдөө өөрсдөө үйл ажиллагааг бол тодорхойлж чаддаг. Дараагийн танилцуулах брэнд болохоор IKEA байх нь энэ болохоор маш сайн тавилгын дэлгүүр гэхдээ маш боломжийн үнэтэй. So I also give you some foreign cases. Maybe after today sharing, you can think about the following question. Facebook provide what? Why do we need the Facebook? Why do we need the Instagram? And why do we need the Netflix? Also, why do we need the Tesla? За тэгээд ер нь бид лекцийнхаа ер нь сүүл рүү та бүхэнд бас нэг сонирхолтой кейсүүд өгнө тий. Бидэнд яг Facebook хэрэгтэй вэ, Instagram, тэгээд Netflix, эсвэл Tesla гэх эдгээртэй холбоотой сонирхолтой кейс та бүхэнд өгнө. Та бүхэнд хуваалцаж ярилцсанаа. Yes, so Facebook meets our social needs, and Instagram also help to share our pictures, share our video. Netflix, we can use the Netflix platform to watch the video or TV program. Of course, Tesla provides the eco-friendly vehicle to the customers. За тэгээд Facebook болохоор та бүгдэд нийгмийн харилцааг ороход чинь бас тус болдог болохоор та бүхэн хэрэгцээг анхаарч шилдэг ба. Тэгээд Instagram болохоор зураг тавьдаг, тэ янз бүрийн видео оруулдаг, story enter оруулдаг байна. Тэгээд Netflix болохоор та бүхэн дуртай кино үздэг сүүл үеийн тэ. Tesla болохоор байгальд ээлтэй цахилгаан бүтээгдэхүүнийг бий болгодог. So it's a very open and very short questions for you after today's speech. Recent 2 years, we faced the COVID-19. So what are the needs of the markets under the COVID-19 pandemic? COVID-19 help us. We need to have the normal life, but the forces we can start. But how can we do? If you are the market, we need to think about solve this question and problem. За орон жишээн дээр сайн нэг COVID-19-ийн цар тахлын хүрээнд цар тахлын хүрээнд маркетинг ямар чиглэлтэй байсан бэ? Ямар маркетинг хэрэгтэй байсан бэ гэдгийг ерөөхдөө тодорхойлох гэж үзсэн. Yeah. So marketing, we already know what is the marketing, and we want to know the marketing. One sentence, one word is the management, marketing management. So marketing management is the art and the science.
За маркетинг менежмент гэдэг зүйлийг бол ерөөдөө тодорхойлж хэлэхэд энэ бол урлаг тэгээд шинжлэх ухаан юм аа. So we need to choose the right consumers and getting the consumers and growing our market base. And the science means that through creating the value, delivering the value, communicating the value to the target market. За тэгээд тэр урлаг шинжлэх ухаан энд юу багтж байна вэ гэхээр тийм зах зээлээ сонгох тэгээд хүнийгээ хоногшуулах, бий болгох тийм хэрэглэгчдээ нэмэх тэгээд дахиад бүтээн байгуулах тийм бий болгосон зүйлээ бусдад хүргэх, бусдад холбогдох үүний үндсэн дээр болохоор хэрэглэгчдийн үнд цэнийг тодорхойлох байдаг ийм зүйл байна. Маркетингийн удирдлага гэдэг зүйл бол. Okay, so this is the marketing management. So I want to tell you, marketing management is the process. We need to know how to choose, learn how to grow, learn how to maintain our customers and the target market. За маркетинг гэдэг зүйл болохоор яаж бий болох вэ? Бий болгосон зүйлээ хэрхэн авч явах вэ? Хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ? Хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэсэн эдгээр хэсгүүдийг өөртөө агуулдаг. Тийм цогц үйл ажиллагаа. Okay, so this is the marketing management. But we move on. What is market? За зах зээл гэж юу вэ те? We can market our physical goods. We can market our service. So we can market, for example, the first one, we can market the Asus or MacBook. We can market our hotel service or our airline service. За зах зээл дээр яг үгээр мэдээж бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ тийм агарын тээвэр жочид буудал гэсэн зүйлүүд байна. Тийм үйл ажиллагаа тэгээд компани одоо он баяр гэсэн. And then we can promote our company event. I take the one example. Apple every year has a new product launch event. So Apple always tries to put the whole effort to promote the event. За Apple компани өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг үйл авиагүй по сонирхол хэсэгт юуны мис нөгөө нөөсгөн юм уу? микрофон аваарай. Didn't I continue? Yes. Okay. So we can market our goods, our service, and our event. And sometimes you can see all of you join this today meeting, so you can market yourself. За тэгээд түрүүн хэлсэн шиг үйл ажиллагаа тэгээд бүтээгдэхүүн тэгээд яг ямар үйл ажиллагаанд чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэглэхийг хэлнэ. So now we have a lot of YouTubers. They upload their personal movies or music to the YouTube and share their movies and music to the world. So market themselves. За тэгээд хувийн чанартай бас зүйлүүд байдаг хэн тэ YouTube суугаар өөрөөгөө маркетинг хийх тэ сурчлах тэ тэгээд энэ болохоор хувийн маркетинг гэж нэрлэж болно. Okay. So what is the market? We can market the place. We can market your city. We can market your real estate. You can market our spatial organization, for example, the museum or your art organization. Just here is the network is very unstable. I couldn't hear your last few sentences. Okay, so I repeat again. Yes, please. Okay, so last page we know we can market the product, and this page
I want to tell you, we not only market the product, we also can market our place. We can market your capital, for example, the Mongolia capital. We also can market your spatial organization or your spatial art organization, your museum, and so on. За түрүүнийх дээр маркет гэдэг таад ярьсантэй үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн гэдээ ярьсан бол одоо та бүхэн болохоор бас маркетед юу байдığım бэ гэхээр бас газар байх нь тийм үү? Одоо жишээлбэл Улаанбаатар хот гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд өөрийн гэсэн хөрөнгө орох нь байна тий. Тэгээд байгууллага байх нь тий. Одоо музей эсвэл тэгээд ямар нэгэн урлагийн байгууллага. And finally, you can market, you can sell, you can promote your personal knowledge or your personal idea. So you can market your, now we care about the innovation. So if you have the creative idea, you need to convince the venture capital invest your ideas. So market your knowledge and idea. За тэгээд одоо сүүлрэг бол маркетинг гэдэг зүйл болохоор тий таны мэдлэг тий та нарын одоо шинэ санаа байх нь. So you can see marketing is everything and everywhere. За маркетинг гэдэг бол бүх зүйлтэй бүгдийг хийж чадах. So that's what, yeah. So let's tell you, everyone needs to understand the marketing and everyone needs to enjoy the marketing management. За одоо тэгэхээр хүн бүхэн маркетинг ойлгосон бол тэ хүн бүхэн маркетинг хийхэд бол илүү одоо чадвартай түүндээ илүү баяртай байх болно. So I give you some example. Sometimes we need to market our museum. So this is the top 3. That's the museum in the world. One is the local museum in Paris. And another one is the Museum of the Art in USA. Another one, the final one is the London, the British Museum in London, UK. За одоо ингээд дараагийн слайданд болохоор 3 техник шилдэг музейг харуулсан байна. Тэгээд энэ болохоор Louvre музей Парист байдаг, Францын. Дараагийнх нь болохоор хотын музей, урлагийн музей Нью-Йоркт байдаг. Тэгээд дараагийнх нь British музей Англид байдаг. Энэ 3 музейг та бүхэнд одоо сонирхуулъя. And I also super welcome you to visit Taiwan. So I introduce the top 3 famous museums in Taiwan. We have the National Plastics Museum. We have the National Museum of Natural Science. Of course, we have the National Taiwan Science Educational Center Museum in Taiwan. So you have time in the near future, welcome to Taiwan to visit our museum. За тэгээд та бүхэн дараа нь Тайванд ирж очихдаа эндгээр 3 музейгээр айлчлаарай. Тэгээд энэ Тайваны хамгийн шилдэг 3 музей байна. Тэ үндэсний музей, одоо үндэсний ордны музей, үндэсний музей болон байгалийн шинжлэх ухааны музей, тэ байгалийн шинжлэх ухааны үндэсний музей, Тайваны боловсролын Taiwan шинжлэх ухаан боловсролын төв. Yeah, of course, that's in the near future. I hope that I have time and chance to visit Mongolia. Тэгээд дараа нь одоо хэрвээ боломж авах юм бол би Монгол зочлоо. Тэгэхээр манай оюутнууд музейг үзүүлээрэй тийм. Yes. It's in the marketing гэж байна шүү дээ тийм. Okay. Yeah, so we already know the definition of the marketing and the definition of the marketing management and what market. Then we want to know who do the market. За тэгээд түрүүн бид нэр маркетингийн талаарх тодорхойлтуудаа ерөнхийдөө ойлгосон баг. Яаж маркетинг бас хийдэг юм бэ тий гэдгийг бас ойлгосон баг. Тэгээ одоо тэгвэл хэн энэ ч зах зээл байд юм бэ гэдгийг харъя тий. So who do the market? The market is someone who seeks the response, seeks the attention, a purchase, a vote, a donation from another party called a prospect. За тэгээд маркетер гэдэг болохоор одоо маркетинг ярьж байгаа бол тэнд маркетер гэдэг тэрийг гүйцэтгэгч хүнийг ярьж болно л доо. Маркетер гэдэг хүн болохоор хин нэгэн те ямарваа нэгэн шийдлийг хайж идэг те.
Тэ түндэ анхаарлаа тийм худалдан авах зүйлийг зорж байдаг. Тэгээд ямар нэгэн зүйлд дэмжлэг үзүүлж идэг бусад зүйлүүдээс тэ тэгээд ямар нэгэн зүйлийг урьдчилан хардаг ийм хүнийг болохоор маркетер гэдэг байна. Yeah, so from this definition, who do the market? Everyone, because we want to seek the response from another party. Хин маркетер хийх юм бэ гэхлээр хин ч үж болно те. Нөгөө талын талаас тийм үү. Нөгөө талаас нөгөө талын гүйцэтгэж чадах. Нөгөө талын талыг нөгөө талын юмыг одоо илүү харж чадах хүнийг те маркетер гэдэг байна те. Yeah, so if you are the doctor, we also want to get the response from our patient. If you are the manager, we want to get the response and attention from our internal consumers, we call employee, and external consumers' attention. За тэгээд менежер гэдэг хүн болохоор те хэрэглэгчийн юу хүсэж байгааг мэд тэг ойлгохдаг энэ хүнийг хэлдэг байна те. Бас мөн ажилчдынхаа хүсэл зорилгыг бас ойлгож чаддаг ийм хүний менежер гэдэг байна. Okay, so we already know what is the marketing, what is the marketing management, what market, and who do the market. We move on. We have the 5 basic market. I will explain one by one. За биднэрт бас нэг хэдэн үндсэн 5 зах зээл байна. Тэ одоо зах зээл гэдээ ойлгочих болно тийм. Okay, so we have 5 basic markets. The first is the resource market, manufacturing market, consumer market, intermediary goods market, of course, finally the garment market. За биднэрт болохоор хамгийн ихэнд одоо суур зах зээл тий одоо тэр үнэлэр түүхийд үйлдвэрлэгч түүхийд бий болгох зах зээл тэгээд түүнийгээ бий болгох зах зээл тэгээд хэрэгжтэйг очих зах зээл тэгээд бүтээгдэхүүний зах зээл тэгээд засгийн газрын хоорондох үйл ажиллагаа хамгаалах зах зээл гэдэг ийм 5 үндсэн. Yeah. So yeah, okay. So we have the 5 types of markets, so we can check the structure of the flower in the modern exchange economy. So the middle one is the garment market, and around the garment market we have the resource, consumers, manufacturer, and intermediary market. За одоо та бүхэн нөгөө нэг саяны дээр дурдсан 5 үндсэн гол маркетингийн зураглалыг харж байна. So the consumer market, we get the goods and service from the intermediary market. For example, we get the products and service from the Costco or Carrefour, and we also provide the human capital to the resource markets. And manufacturing markets, we get the material from the resource markets and produce the goods and service to the intermediary market. За эдгээр зүйлүүд нь болохоор бүгдээр ийм харилцан холбоотой байх нь тий. Одоо түүхий эдийн маркетаас үйлдвэрлэлээсээ сервисэд инвентарь маркетээр зарна. Тэгээд тэр нь болохоор хэрэглэгчдээр очино. Тэгээ буцаад мөнгө нийшээ орж ирнэ гэдэг ингээд бүгдээр ингээд харилцан хамааралтай ийм 5 зах зээл байна тий. Та бүхэн энэ хүсэлтийг харж байгаа. And all of the markets around the garment need to pay the tax to the garment. За тэгээд бүх маркет мэдээж юунд засгийн газартаа тий тухайн улстай татвар төлнө тий. Yeah, so the government also provides the different kind of the service to the resource, to the consumers, to the manufacturer, to the intermediary service market. Тэгээд нөгөө татвар төлсөн ч гэсэн буцаагаад эргээд ямарваа нэгэн нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ буцаагаад эдгээр зах зээлүүд маань засгийн газраас авдаг байна. So this picture is the new structure of the flow in the modern exchange economy. За энэ зураглал болохоор орчин үеийн эдийн засгийн солилцоо гэж тийм.
ийм солилцооны дагуу энэ зураглалын дагуу өнөөдрийн үйл ажиллагаа явагддаг байна. Okay, so now I want to introduce the simple marketing system. The simple marketing system includes the two circles. We have the red circle and green circle. За тэгээд одоо та бүхэнд маркетингийн энгийн системийн талаар сонирхуулъя. So the simple marketing system, we need the two sides. The first side, the right hand side, the market. The market means the correlation of the buyer, and the left hand side, the industry. The industry means the correlation of the provider or seller. За маркетингийн энгийн тогтолцоо болохоор хоёр талтай явагддаг байх нь байна. За шар дээр болохоор та зах зээл гэсэн нэг сегмент байна. Энэ дотор нь болохоор янз янзын худалдаа авагчд байдаг ийм байна. Шараар яатсан тодорхойлсон. Цэнхэр талд буюу нөгөө талд нь болохоор аж үйлдвэрлэл байдаг байна. Энд аж үйлдвэр дотор нь олон төрлийн одоо бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулагч үйлдвэрлэгч ийм тал байдаг байна. Yeah, so firstly, we check the inner and the red circle, the industry and the markets. We exchange we get the goods and service from the seller, and we need to pay to the seller. So this is the inner circle we call the red circle. За энэ дотоод талын байгаа дотор талд байгаа энэ улаан өнгийн дугуйг та бүхэн харж байгаа те. Тэгээд ингээд буцах холбоотой худалдаа авалт тэгээд бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэдэг ингээд явж байна. And outer circle is called the green circle. So if we want to exchange our goods and money, we need to communicate each other. So the markets, the buyer needs to provide the information to the seller, and seller also need to provide the promotion activity to the buyers. За тэгээд улаан болохоор ингээд дотоод талын мөнгө болон үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ явж исэн бол гадна талын ногоон энэ дугуйг харах юм бол энд бас хоёр зүйлийг харж болно те. Зах зээлээс үйлдвэрлэгчдэд мэдээлэл хүрээд тэгээд нөгөөх нь буцаад нөгөө нэг харилцаа болоод одоо ирсэн мэдээлэл нь бүтээгдэхүүн болоод буцаад зах зээл дээр очиж байгаа. Энэ зураглалыг та хүмүүс харж болно. Харж байна. Yeah, so we are the buyer. What kind of information do we provide? We need to tell the seller what we need and what are our preference and our demands. За тэгээд хэрвээ бид нар энэ худалдаа авахч бол бид нар юу хүсэж байгаагаа үйлдвэрлэгчтэй хэлэх юм байна тий. And the industry also needs to provide different kind of the promotion and the training program to the buyer and tell them, educate and train the buyer how to use our product or service and how to know our brands and how to make use of our system. This is the communication system. За тийм болохоор нөгөө тэрний үндсэн дээр үйлдвэрлэгч талд нь одоо бий болоод тэгээд тэр үндсэн дээр тулгуурлаад эргээгээд талтай холбогдсон. So I think that this is the simple marketing system is very important. We not only think about the good service and money exchange. We need to think about the communication and information. За энэ болохоор одоо маркетингийн ерөнхийдөө хамгийн энгийн тогтолцоо. Бид нар зүгээр маркетинг ч юм уу үйл ажиллагааг ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдаа авалт гэж хардаг бол үүнээс гадна та бүхэн бол энийг мэдээлэл солилцоо тэгээд буцах холбоо тэгээд нэгдэл гэдэг ерөнхийдөө ойлгол илүү маш сайн. Yeah, so you can see that we are the buyer. Maybe we don't know how to provide the information to the seller. So right now the seller make use of the technology, for example, the IoT system or internet of the things or AI, artificial intelligence, to create
consumers or buyer information. За тийм болохоор тэгэхэд нөгөө нэг шинэ технологи төр зөвлөлтөй хиймэл оюун ухаан дээр бий болгосон одоо тэр нөгөө нэг хоорондын харилцааг бий болгох гэдэг чинь. And now the industry always say provider or seller, they also make use of the Instagram or Facebook or YouTube to communicate with our buyers. За тэгээд энэ нөгөө нэг аж үйлдвэрлэгч маань болохоор тэгээд нөгөө Facebook, Twitter энэ ашиглаад нөгөө нэг зах зээл буюу одоо худалдан авагч хэрэглэгчтэйгээ холбогдох одоо тийм. So we know that we have the new environment, we have the new technology, we have the new system to exchange our information and communication system. So next topic, I want to share the new marketing realities. За дараагийн ярилцах одоо зүйл бол шинэ маркетинг маркетинг хамрах шинэ тогтолцоо гэдэг ойлгож болно тийм. Зүйл. Okay, so the marketing reality means that we face the new environment. The first one, we face the new technological environment. The technological environment includes the e-commerce system, includes the mobile commerce system, and we have the new technology such as the robotic technology and artificial intelligence. За тэгээд маркетинг гэдэг зүйл нь болохоор бас ингээд хөгжсөн маш хурдтай хөгжиж байгаа энэ технологийн системтэй ерөөхдөө цуг явах ёстой гэж чинь тийм. За технологийн систем дээр ингээд харах юм бол өнөөдөр тийм интернет худалдаа байна тийм. E-commerce буюу нөгөө нэг захин мөнгө байх нь. Тэгээд хиймэл оюун ухаан, тэгээд роботик гэсэн ийм зүйлүүдээр маркетинг маань цогтой явж явах юм байна. Тодорхойл эдгээр зүйлүүдэд тодорхойлно маркетинг. So recently 2 years we faced the COVID-19 threats. So we use the e-commerce system and the mobile commerce system to sell our products and get the merchandise from the mobile system or e-commerce system. And artificial intelligence also very important recently. The artificial intelligence helps us to become more smarter. And robotics also, we face the aging society. So robotics help us do something to care about our elderly person. За тэгээд шинэ технологи нь бол одоо интернет худалдаа тий тэгээд захин мөнгөний тооцоо тэгээд хиймэл оюун ухаан эдгээр зүйлүүд төр маркетинг тодорхойлно. Роботик системийн хувьд гэх юм бол энэ түлхүү ахмад настай хүмүүсийг одоо халамжилдаг байх нь. Okay, so this is the technological environment. The second one is the global environment. За саяны болохоор тэгээд технологийн нөгөө нэг хүрээлэнтэй технологийн цар хүрээ байх нь. Дарааг нь болохоор даяарчлал. So long ago, we just sell our products in our home country or in our hometown. But now we have the internet. We can reach the far away consumers or different country consumers. За хуучлаар бид нэр тийм өөрийнхөө дотоод байдаг дэлгүүрээс юм уу зах зээлээс худалдаа авалт хийдэг байсан бол одоо болохоор хязгаар хязгааргүй тийм интернет худалдаанаас улс орон хамаарахгүйгээр бараг бүтээгдэхүүн худалдаж авч байна. So globalization is the mainstream now, but if you want to do the global market, you need to respect the local culture. Тийм даяарчлал болохоор хамгийн том жагсалттай тийм даяарчлалыг биелгэж байгаа нийтлэг соёлыг авчирч байгаа ийм хэрэгсэл. And the third environment also change the social responsibility. За гурав дахь зүйл бол нийгмийн хариуцлага гэж. What is the social responsibility? The social responsibility is the mainstream right now. In the past, all of the company just care about the profit. They ignore the
the environment, they ignore the global warming issue. But now, if we want to do the business, we not only care about the profits they're earning, but also try to do your best to protect the human rights and the environment. За хуучин болохоор нийгмийн хариуцлага гэдэг юу гэж ойлгож байна гэхээр нийгмийн хариуцлага гэдэг зүйл болохоор эдгээр зүйлүүдээ дотор хамаардаг. Хуучин болохоор компаниуд маань зөвхөн ашигын төлөө явдаг гэсэн бол одоо энэ зам байдал бол өөрчлөгдсөн. Одоо компаниуд болохоор бүгд дэлхийн дулаалалттай хүний эрх байгалийн экосистем гэсэн тал дээр одоо тийм байр суурьтай байдаг энэ зүйлийг бол нийгмийн хариуцлага гэдэг юм аа. Yeah, so the social responsibility is a very important concern. So that's why Tesla become the very popular company in the world. За тэгээд нийгмийн хариуцлага гэдэг бол ерөнхийдөө дэлхийд даяар хамгийн чухал асуудал болчиход байна тийм. And we move on. So we face the physical environment change includes the climate change and the health condition. За тэгээд дараах нь болохоор уур амьсгалын өөрчлөлт гэж байна тийм. Тэгээд байгалийн орчин гэж байна тийм. Орчин тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлт. Okay, so the first subpoint is the climate change. We face the increase in average global temperature, and we face the threats of the rising sea level. So we need to know how to protect our environment, and all of the company try to reduce their carbon emission. За тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлт болохоор угаасаа ойлгомжтой тийм. Одоо дэлхийн дулаалалтын дундаж температур өсөж байгаа тийм. Далайн түвшин одоо нэг байх хэмжээнээс дээшилж байна. The second one is the health condition. This is the new condition because the recent 2 years we face the threats we suffer from the COVID-19. So all of the industry, they need to provide the health foods. And the tourism industry, transportation industry also need to know how to provide the safe environment to our tourism, to our passengers. За тэгээд энэ эрүүл мэндийн нөхцөл гэдэг болохоор саяхан ковидын дараахан гарч ирсэн шинэлэг тогтолцоо. Тэгээд энд нь болохоор эрүүл мэндэд байхын тулд энэ эрүүл хүнсний асуудал яригддаг. Тэгээд тэр дээр маш маркетинг тэгээд аялал жуулчлал байна тийм. So the final one, I want to emphasize on the social responsibility. За одоо хэдүүлээ нөгөө нэг. So what is the social responsibility? Is the care about the long-term human being well-being and our environment. So social responsibility in the marketing, we try to focus efforts on attracting the consumer who want to make the positive difference with their purchase. За social нийгмийн хариуцлагын хүрээнд болохоор хүмүүсийн эрүүл мэнд болон тийм одоо сайн сайхан амьдрахыг болохоор доцоо агуулж өгдөг тийм. Тэгээд нийгмийн хариуцлагын одоо маркетинг гэдэг зүйл болохоор хэрэглэгчдийг татах тийм. Тэгээд түүнд одоо ямар нэгэн ялгаатай мөртлөө тийм эрг зүйлийг бүрдүүлэх тэдгээрийн худалдаа авалтанд ялгаатай ч гэсэн эрг зүйлийг бүрдүүлэх ийм хүчин зүйл байгаа. Okay, so the human being long-term well-being includes the human rights, labor rights. So I give you some example. The famous brands need to doing it right. The first example is the Johnson & Johnson. The Johnson & Johnson, they have the new goals. They try to seek out the renewable energy option, with the goal have the 100% of its energy need from the renewable sources. За тэгээд зарим нэгэн дэлхийн алдартай брэндүүд бол маш зөв хийж байгаа тийм. Тэд нар болохоор
заавалчгүй ямар нэгэн зүйлийг ашиглахдаа яадаг вэ гэхээр заавалчгүй нөхөн сэргийгдэх ийм одоо байгалийн зүйлийг одоо ашигладаг байна тийм одоо бүтээгдэхүүнөө үйлдвэрлэхдээ. Another famous company is the Coca-Cola. I think that's in Mongolia also has the Coca-Cola. So the Coca-Cola sets the new goal. They try to reduce the Coca-Cola carbon footprint by 25% in the 2025. За тэгээд дараагийнх нь болохоор нөгөө нэг Coca-Cola компани тийм хүчил төрөгчийг л багасгасан байхантай одоо нэг хийжүүлсэн ундааныхаа хувийг одоо 25% хүртэл одоо багасгасан. Coca-Cola ч нөгөө нэг айгүйх тийм нөгөө нэг хийжүүлсэн байдаг шүү дээ. Хүний ясмаас эрүүл мэндэд айгүй мó. Түүнийгээ болохоор 25%-аар бууруулсан. So the Johnson & Johnson and the Coca-Cola is better for our Earth's environment. I'll give you another example is the Nike is the shoes producer. In the future, if you want to produce the shoes, they need to care about the labor rights and care about the human right when produce the shoes. Here's again something is unstable. Your voice is suddenly just went off. So can you repeat the last sentences so I didn't catch it? Okay. So Johnson & Johnson and Coca-Cola, these two examples do better for our Earth's environment. I give you another example. This is Nike. Nike is the shoes and the clothes the producer and provider. So Nike sets the goal. If you in the future, if you want to produce the shoes and the clothes from the Nike, they need to care about the labor's rights and the human right. За дараагийн зүйл бол Johnson & Johnson компани нөгөө нэг гүйцэтгэдэг нөгөө нэг Nike-ийн 30-ын загвар байх нь тий. Тэр болохоор дараад нь хүний эрэхтэй болон одоо нөгөө нэг арь ширийг бол багаар хэрэглэж бас нөгөө нэг эко орчин, эко гутлыг бий болгоно гэсэн одоо нөгөө тийм зорилго тавьсан байгаа. Yeah, so now we face the new environment, we face the new competitor, we face the smarter consumers or clients. So in your field, in your industry, maybe you can redesign and rethink your provider and doing it right for the future. Тийм учраас бид бүхэн одоо энэ шинэ одоо 90 үед янз янзын шинэ зүйлүүдтэй бид нэр одоо нүүр тулгарч байгаа тий одоо худалдаа яахын тулд тий одоо хүн бүхэн эко орчинд яадаг болохоор та бүхэн одоо бүтээгдэхүүнийхээ талаар дахиж бодох хэрэгтэй, шийдвэр бас дахиж харах хэрэгтэй тий. Жишээлбэл байгаль дээлтэй зүйлийг хүмүүсд ихээр хэрэгэлдэг болсон учраас та бүхэн одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ дахин нэг бодож үзэх хэрэгтэй. So now we discuss the mutual benefits, not only one side benefit. Sorry. Also, I repeat again. I say that the brand. Yes. Okay, the brand doing right means that we care about the mutual benefit, not only one side benefit. Тэгээд брэнд болохоор гэдэг утга нь болохоор энэ болохоор хоёр талын байгаа давуу талыг бий болгох, хоёр талд үр өгөөж өгөх зүг хийж байгаа учраас өгөөжтэй болгож байгаамаа. Okay, so we know the definition of the marketing, the definition of the marketing management, and what market, who do the market. Everyone can do the market. Also, we face the new environments, includes the technology environments, includes the social environments. Now we try to move on. The topic is the three key marketing outcome. За тэгээд
гурван одоо маркетингийн үр дүнгийн гурван түлхүүрийг тэ чухал зүйлийг гурван чухал үр дүнгийн талаар хэдүүлээ ярилцъя. Yeah, so the first one is the new consumer capability. So the we are the consumers. We also face the consumers. The consumer become smarter and smarter. За тэгээд эхнийх нь болохоор үр дүн шин худалдан авагчдын чадвар тэ чадварлаг шин худалдан авагч. So the first the capability of the consumer, they can use the online systems to do the business. So they make use of the online resources to book the tickets and ask the service from the service provider or product provider. За тэгээд эхнийх нь болохоор захим те одоо зүйлсүүдийг хэрэгэлдэг те жишээлх юм бол онгоцны билетээ захимаар худалдаж авдаг те захимаар ер нь худалдан авалт хийдэг болсон байна те. Ерөнхийдөө 24 цагийн туршид те хаанаас ч хамаагүй те захим интернет орчинд байх юм бол. The next one is the mobile connectivity. The mobile connectivity means that now the mobile devices become popular. So most of the companies try to integrate the mobile system and the traditional business together. За тэгээд нөгөө дараагийнх нь болохоор гар утасны нөгөө нэг холболттой одоо их бизнес дандаа гар утсан дээр сурлагдаад тэгээд маш өргөн хүрээнд бизнес хөвөл ажиллагааг явуулж байгаа. So these are two examples. We integrate the smartphone industry and the commercial bank. So we create the new business. This is the mobile payment business. За тэгээд тэр нөгөө гар утасны одоо нөгөө нэг үйлчлэгэнд болохоор мэдээж юм тий ухаалаг утас болон гар утасд нь сурлагдсан банк тий тэгээд ухаалаг утас болон одоо тэгээд нөгөө нэг ухаалаг эмч гэж байдаг тий тэгээд ямарваа нэгэн аппликейшнийг татаад гар утаснасаа тэгээд түүнийг ашиглаад. Yes. And the second example is the smartphone and the traditional doctor or hospital. So now we have the COVID-19. So we integrate the smartphone devices or mobile devices and the doctor's service, medical service together. So we have the remote or mobile medical service. Тэгээд чиглэлтэй бас нөгөө ухаалаг гар утасныхаа тусламжтай тийм түнс болж байгаа тийм аппликейшн үндсээр нөгөө нэг авч чинь тэгээд сая нөгөө COVID-19 туршид ерөөдөө энэ гар утсан дээр суулцны нэмэлт үйлчлэгээ бол нэлээд сайн хөгжсөн. Yes, so mobile devices become very, very popular. So also we can think about this issue. How your industry, how do you integrate your or combine the smartphone devices or mobile devices with your own industry? Тэгээд гар утастай болохоор бүхэл өстой тийм нөгөө нэг үйлдвэрлэгч рүү магадгүй хүрч чадж байгаа. The third one, tap into the social media. This means that now all of the consumers, they are willing to share their feeling or their opinion to the online social media quickly and efficiently. За тэгээд дараагийнх нь болохоор social media тийм тэгээ өөрийнхөө бодож байгаа зүйл болон зүйлийг эдгээр social media сайтуудаар дамжуулаад явахд бол нэлээд үр дүнтэй байдаг тийм маш хурдан тэгээд маш үр дүнтэй. So it's very easy to share the video to the Facebook and to the Twitters or the young generation people. They prefer to use the Instagram. За тэгээд эдгээр зүйлүүдээ мэдээж тэгээд тусынхаа сегмент дээр хурдан очдог тий залуу хүмүүс энэ төр гэдэг. And we move on. Interact with the company. It means that it's very easy to provide information, our personal information to the company. For example, we can scan the QR codes to provide and fill in the online questionnaire and send another questionnaire to the company.
За тэгээд нөгөө нэг дараагийнхан зүйл болохоор нэг компаниудад дотоод үйл ажиллагаа тий. Одоо жишээлх юм бол нөгөө нэг QR код энэ төр байх тий. Одоо утсаар маш урдан очдог тий. Yeah, so уншуулад явчихдаг шүү дээ тий. Okay. Yeah, so this page is the new consumer capability. So we use the online system, mobile system, social media system, or QR code technology to share our information and do the business with the different institution. From this page, we have the new issue we need to study. This is the consumer's data protection. За тэгээд нөгөө нэг хэрэглэгчдийн хүсэж байгаа зүйл болохоор эдгээр зүйлүүд байгаа маа тий. Эдгээр зүйлүүдээр бид нар яаж маркетинг хийх вэ гэдэг нь бол тийм дараагийн асуудал. Yeah, so how do we protect the consumer data and protect our privacy? This is the new issue in the right now. Тэгээд хэрэглэгчдийнхаа одоо нөгөө мэдээллийг хэрхэн хадгалах уу тий? Эдгээр зүйлүүд маань ерөөхдөө бол яг одоогийн яг тулгараад байгаа асуудлууд тий. So this is the consumer capability, and how about the company capability? Yeah, it's similar to the consumers. The company, they can use the internet to provide the information, provide the system to the customers. За тэгээд компаниуд нь болохоор өөрсдийнхээ зүйлийг одоо нэг нууцсан хэрэглэгчтэй одоо төрөн шугам өгөхөд болохоор шинэ одоо нөгөө нэг сувгийг бий болгодог. And secondly, you can see the sales. So we can do the business. We can do the business via the internet with the different countries, the consumer or client. Тэгээд хоёрдугаар болохоор одоо борлуулалт. And the third one is we can use the internet to provide the more customized and differentiate the goods to the customer, because the internet can create the richer information. We can know detailed consumers information. So provide the customized and differentiates goods, the service to the customers. За тэгээд нөгөө нэг хувийн нууцыг хадгалсан чанартай тий хадгалах тийм системийг бий болгох асуудал бол бас яригддаг. Yeah, so new company capability. So we can use the internet, then we can create the richer information from our clients, and we can reach the consumers more quickly and more efficiently, just make use of the internet system. За тэгээд нөгөө нэг компаниуд нөгөө нэг чадварт нь болохоор тэгээд интернетийн хүчтэй сувг хэрэглэх тэгээд сайн хэлсэн тий одоо баян мэдээлэлтэй бий болгох тэгээд хэрэглэгчдэд одоо хурдан хүрэх үр дүнтэй байдлаар хүрэх одоо тэгээд худалдан авалтыг дээшлүүлэх тэгээд гадаад дотоод одоо нөгөө нэг харилцан холбоо тий тэгээд одоо нөгөө нэг зардлын одоо хөгжлөлтөн дээр одоо үр дүнгээ үзүүлэх гэсэн тэр зүйлүүдийг ерөөхдөө оруулж өгч байгаа маа одоо нөгөө компани маркетинг дээр гарах үр дүн. And we move on. So the company, they have the more time to improve the internal and the external communication. Internal communication means that inside your company, you can use the internet to share the idea with your employee, with your staff. And external communication means that outside the company, you can establish the different channel to communicate with your end user or your clients. За сая нэг хоёр хоорондын харилцааны талаар ярьлаа. Тийм дотоод харилцаа гэдэг нь бол ажилчтайгаа холбогдох, үүнээс гарах үр дүн, гадаад харилцаа буюу external communication гэдэг нь болохоор ямар дараагийн сувгуудыг бий болгох, зах зээлээ өргөжүүлэх. So then we can reduce the cost. Тэгээд бид нар болохоор одоо зардлыг бууруулах. Okay, so finally, we have the new consumer. We have the smart consumer. We have the smart competitor. We have the smart company. We also have the new competitive environment. The first one is the deregulate competitive environment. За тэгээд бид нар болохоор нөгөө нэг шинэ одоо
өрсөлдөөний одоо нэг орчинд ирэхэд бид нар болохоор нэг дахин одоо нэг дүрм журмыг бий болгох гэсэн асуудал яригдана. So what is the meaning of the deregulation industry? I take the financial service as an example. In the past, the financial service owning government company can do the financial service, but now many private company they also can provide the financial service. За тэгээд нөгөө шинэ өрсөлдөөний зах зээл төлөө нөгөө түрүүний deregulation буюу одоо нэг дүрм журмыг ахиж нэг харж үзэхэд хуучин цагт болохоор одоо энэ санхүүгийн үйлчлэгийг болохоор зөвхөн засгийн газартай холбоотой байгууллагууд хийгдэг энэ үйлчлэлээ гүйцэтгэдэг байсан бол одоо болохоор одоо хувийн арилжааны тэгээд өчнөө олон нөгөө нэг санхүүгийн үйлчлэгийг явуулдаг газрууд бий болсон. Yeah, so a lot of the private company join the financial service and the telecommunication industry. The main advantage of the privatization, we can improve the efficiency. За тэгээд нөгөө нэг бас нөгөө нэг тэг харилцаа холбооны компани болохоор зөвхөн тэгэл бас төрийн өмчит компани гүйцэтгэсэн бол одоо хувийн компаниуд бас хийдэг болсон. Үүн үндсэн дээр мэдээж хувьчлалын асуудал бол одоо өмчтөй байх асуудлууд бол тэг хувийн асуудлууд илүү үр нөлөөтэй болж зах зээл дээр одоо бий болсон. Okay, so the third one is the retail transformation. So we don't need to buy something. We don't need to buy something to the physical store. So we can directly buy something we need from the Amazon or eBay or Alibaba online system. За тийм тэгээд нөгөө нэг жижиглэнгийн одоо нэг солилцооны зах зээлийг болохоор нөгөө нэг хэрэглэгч төвтэй компаниуд бий болсон тийм жишээлх юм бол Amazon, eBay, Alibaba. Yeah, so we have the new competitive environments, and finally, I want to give you some example. Retail transportation, retail transformation. So retail brand become more and more important. So the first brand is the Costco, and the second brand is the Carrefour. За тэгээд нөгөө гурван бас нөгөө нэг үр дүн байна тий. Энэ дотор нь болохоор шинэ одоо өрсөлдөгчийн орчинд тий хувийн брэнд бий болсон тий жижиглэнгийн брэнд бий болсон. Тэгээд маш том брэнд бий болсон тий. Жишээлбэл маш том брэнд нь болохоор Apple, Samsung тий хувийн болон тийм жижиглэнгийн брэнд Costco тэгээд Carrefour гэдэг брэндүүд байна. So this is the retail brand becomes a powerful brand. And the third one is the mega brand, means that's the super brands. So I give you the two examples, the Apple and the Samsung. So we can see of the Apple series products or Samsung series products, they will label Apple blah 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 or Samsung blah blah blah. So Apple is the huge. Apple and Samsung has the huge brand equity, so they always use the Apple series brands or Samsung series brands. So we call this is the mega brand. За тэгээд мега брэнд бол Apple, Samsung тэгээд бүтээгдэхүүнүүд нь дандаа тийм цуврал байдаг тийм. Okay, so we face the new environment, we face the new competitor, new companies, and smart consumers. Now, I want to give you the whole and the big picture about the marketing dimension. This is the holistic marketing. За тэгээд дараагийнх нь бол маркетингийн цаар хүрээ. Тэгээд энэ дотор нь болохоор нэгдсэн маркетингийн цаар хүрээний талаар хэлүүлээ ярилцъя. So the holistic marketing dimension means that we need to do for marketing. We need to establish the relationships with our stakeholder and integrate our marketing activity inside our company. And of course, we need to hire the right person and educate our
employees, we call it internal marketing, and do better, so provide the quite performance to our consumers. За тэгээд энэ холистик боёо энэ нэгдсэн маркетинг нь болохоор нэгдүгээр маркетинг нь болохоор мэдээж харилцааны маркетинг байна те. Тэгээд нөгөө нэг хувь эзэмшигчдийн болон өөрсдийн хоорондох харилцаа, тэгээд нэгдсэн маркетинг, тэгээд энэ дотор нь болохоор ажилчдыг авах те. Одоо бүгдэл бий болох маркетинг, тэгээд борлуулалт болон үйл ажиллагаа явуулах маркетинг гэдэг ингээд дөрвөн маркетинг. Ингээд элементүүд оролцсон ийм нэгдмэл маркетингийн цар хүрээ байна. Yeah, so this is a picture of the holistic marketing. So holistic marketing, so traditionally we just care about the performance, just care about our product performance or service performance. Now we need to add 3 additional marketing: internal, integrated, and relationship marketing. За тэгээд энэ болохоор одоо нөгөө нэг та бүгдийн одоо маркетингийн бүрдэл хэсэг юм байна. Харж байгаа. Яг хуучин болохоор зөвхөн нөгөө нэг дотоод маркетингийн асуудал ярьдаг байсан бол одоо 3 элемент нэмэгдсэн байгаа. Энд нь болохоор нэгтгэсэн маркетинг, харилцааны маркетинг, тэгээд үйл ажиллагааны маркетинг. Okay, so I want to explain it one by one. За би танарт нэг-нэгээр нь тайлбарлаж өгье. Yeah, so the first one is the relationship marketing. So the definition of the relationship marketing, we want to build the mutual satisfying long-term relationships with key constituents in order to earn and retain their own business. За тэгээд эхнийх нь болохоор нөгөө харилцааны маркетинг байна. Үүний зорилго нь болохоор олон талын сэтгэл ханамжийг бий болгох тий. Цаашдаа тэр нь түлхүүр болоод тийм үү урт хугацааны одоо бизнес болон үйл ажиллагааныг авчрах энэ чиглэлийн маркетинг болохоор харилцааны маркетинг гэдэг байна. So the relationship marketing, the final goals, we want to create the marketing network. The marketing network means that the center is your company, and you need to write down your stakeholder of your company. For example, if you are the hospital, you need to write down the stakeholder of your hospital. So what is the meaning of the stakeholder? Means that someone or some institution influence your profit. За тэгээд үүн дотор дэд нэг зөвлөнтэй маркетингийн сүлжээгээ. Энэ болохоор компани дотоод үйл ажиллагаа болон түүнд болохоор нөгөө нэг хөрөнгө оруулагч буюу одоо хувь эзэмшигчд байх юм байна. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн хоорондох харилцааны маркетинг. Харилцааны сүлжээ тийм. Yeah. Okay. So, if you are the company, if you are the shoes producer, or if you are the clothes producer, you need to know who are your stakeholder. For example, your supplier, your collaborator, the local bank, or the federal government, or local government. They are and the local community. They are your stakeholders. За тэгээд тэр stakeholder та юу гэж болтгоо хавцдгүй гэхээр тэгээд та нарын харилцдаг банк тэгээд засгийн газар гэх мэтчлэн энэ гадаад одоо нөгөө нэг сүлжээтэй холбоотой харилцааны сүлжээтэй холбоотой субъектүүд байдаг байна. So why do we need to establish a long-term relationships with our stakeholder? Because we hope our consumers, our stakeholders, not only our stakeholder, we hope they become our friends and our partners. Тэгээд урт хугацаанд харилцаа бий болох хэрэгтэй. Тэгээ зөвхөн нэг удаагийнх биш те урт хугацаанд байх хэрэгтэй. Яг найзлаа гэж те. So if they become our friends and our partners, they will help us to recommend our service to their relatives, to their friends. So they will become the good market. Тэгэх юм бол тэднийг найз шиг урт хугацааны харилцаатай байх юм бол эргээгээд бид нарт одоо зах зээл болон үйл ажиллагааны талаар мэдээж одоо зөвлөгөө өгдөг те.
Тийм байхад тэгэх юм бол харилцаа үүснэ. Харилцаанаас дамжуулаад цаашдын үйл ажиллагаа бол сайжирна. Yeah, so the stakeholder includes your consumers, includes inside consumers. Inside consumer means that's your employees, and includes your marketing partners. We call co-branding partners, and the local financial community. So also help you to do the marketing. За тэгээд нөгөө нэг харилцааны маркетинг нь болохоор хэрэглэгчид, тэгээд танд ажилчид, тэгээд хамт маркетингийн одоо нэг хамтрагчид, тэгээд санхүүгийн одоо хамтарч ажилладаг аж ахуйн нэгжүүд орно. Okay, so this is the relationship marketing. So the final outcome, the relationship marketing, we want to create and establish the network, marketing network, consists the whole stakeholder collaborate together. За тэгээд харилцааны маркетинд болохоор яг хөглөр маркетингийн тэр харилцаа маркетингийн сүлжээг бий болгох, тийм үү, шинэлэг сүлжээг бий болгох, үн цэнтэй сүлжээг бий болгож байгаа энэ нэг харилцааны үндэстэр бий болгож байгаа зүйлийг маркетингийн сүлжээ гэдэг байна. So I suggest that you can apply the marketing network concept in your own business. So the central of the marketing network is your company. You can try to do your best to write down your stakeholders. За тэгээд тэр компани хэлж бол стейкхолдеруудаа хамгийн эхэлж тодорхойлох нь байна тий. Бичиж авах нь. За би энэ хүнтэй энэ аж ахуйн нэгжтэй ингэж харилцсан. Миний стейкхолдер ч юм бэлээ. За засгийн газрын одоо дүрм журам юу лээ гэдэг ч юм уу тий. Okay, so I take my institution as an example. Tamkang University is my company. So the central of the marketing network is the TKU, Tamkang University. The stakeholder of the Tamkang University includes the professor, the staff of the Tamkang University, the students of the Tamkang University, the students' parents of the Tamkang University, and the local community near to the Tamkang University. They belong to the stakeholders. За одоо өөрийнхөө ажилтдаг цанхаа их сургуулийн талаар ярих юм бол хин бидний одоо тий одоо хувьцаа эзэмших одоо нөгөө нэг үн цэнтэй стейкхолдерууд тий одоо эзэмших гэх юм бол тэр сургуульд ажиллаж байгаа багш нар, оюутнуудын эцэгийг тэр их сургуультай ойрхон бага хамтарч ажилладаг аж ахуйн нэгжүүд байна. Yeah. So this is the first dimension of the marketing. The secondly, I want to talk about the integrated marketing. Integrated marketing means that all of the employees have the impact on consumers. За тэгээд дараагийн болохоор нэгдсэн маркетинг гэж тийм нэгдвэл маркетинг гэж тийм бүх одоо нэг ажилчид нь болохоор хэрэглэгчдэрт тулгуурласан байна. So not only marketing departments do the marketing jobs, everyone includes the design session, financial session, human resource session, everyone inside your company. If you do the business, if you do your own job, you need to care about the consumers. За тэгээд нэг сая бүх ажилчид маркетинг нэг хэрэглэгчдэр төлөвлөсөн зүйлийг хийнэ гэдгсэн. Энэ дотор зөвхөн маркетингийн салбар биш те. Хүний нөөц тэгээд санхүүгийн бүх салбарын хэрэглэгчтэй тулгуурсан үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсноо. So the marketing are the responsibility for everyone. So all possible touch we need to care. За тэгээд маркетингийн бол хариуцлага бол бүхэл юм те. Тэгэл бүгдэнд нь хүрч очих зүйл юм аа. Yeah, so for example, I take the iPhone as an example. The iPhone they do the great marketing because they have the great design, they have the great iPhone layout. Of course, they cooperate with the stores, so they have the very good
sellers inside the store tell and interact with the consumers. So all possible are important. За тэгээд iPhone дээр их юм бол iPhone-ыг зөвхөн бас утаснаас гадна тий одоо дэлгүүрт ороод явах юм бол тэд бас маш сайн борлуулалт хийдэг хүмүүстэй хамтарч ажилладаг стейкхолдерууд байдаг тий. Одоо жишээлбэл нөгөө нэг тэр хүмүүсийн одоо зөвхөн тэр iPhone-ийн маркетингийн хилтэс биш тий. Тэн дотор байгаа бүх хүмүүс яг уу одоо борлуулагч нь хүртэл яг уу гэхээр бүгдээрээ маркетинг тий. Бүгдээрээ хэрэглэгч зориулсан хэрэглэгчийг одоо эрхэмсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Yeah, so the marketing, we need to produce and create the right product to the right person at the right time. So all the departments work together. За тэгээ маркетинг бас нэг чухал зүйл болохоор яг зөв захад нь яг хүнд хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юм аа тий. So the engineering departments, they need to have the good design and the purchasing according to the marketing, according to the consumer's preference. Please purchase the right material. Production, of course, produce and make the right product. За тэгээд жишээлх юм бол одоо энэ нэгдсэн маркетинг дотор нь юу явдаг бүх департамент буюу хэлтсүүд нь цугтай ажиллахыг хэлээд байна тий. Жишээлбэл одоо санхүүгийн хэлтс нь гэх юм бол одоо тухайн бүтээгдэхүүнийг бий болгох, хөрөнгийг босгох тий. Яг зөв зохистой одоо хүрэлцгүй мөнгийг бий болгох, инженерийн салбар болохоор яг хүнд хэрэгцээтэй байгаа загвар технологи тий хэрэгцээг хангах одоо схем системийг бүтээх тий нөгөө нэг худалдан авалтын хилц болохоор зөв зохистой чанартай материал худалдаж авах тий үйлдвэрлэгч нь болохоор үйлдвэрлэлтийн хилц нь болохоор одоо яг зөв тий сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг бий болгох тий үйлдвэрлэх яг бүх юмныхын дагуу бий болгосон одоо зурглалын дагуу дизайныхын дагуу бий болгосон зүйлүүдийг яг тэргээр нь үйлдвэрлэх. Тэгээд нөгөө нэг санхүүгийн хэлцэн одоо нөгөө нэг хөлсөний хэдийн хэмжээний тий ашиг олох одоо юм эдгээр зүйлүүдийг уурчилсан харах. Ингээд энэ бүх нэгдсэн үйл ажиллагаа болохоор эдгээр зүйлүүд нь хамтдаа байж байгаа нэг болохоор нэгдсэн маркетинг гэж нэрлэдэг байгаа юм аа. Yeah. So I especially want to mention the financial department. The financial department means that you need to balance your budget, and not only in this job, the financial department needs to convince your project to the venture capital. So you also, the financial department staff also need to understand the consumer preference and need to understand the marketing program, and then you must convince can get the venture capital. Get the capital from the venture capital. Тэгээд түрүүний хэлсэн чинь тий бас хамгийн чухал хэлтс болохоор энэ санхүүгийн хэлтсүүд байх юм тий хэрэгцээтэй одоо хөрөнгийг босгох тий худалдан авалтыг хийх мэдчихлээ. Okay, so now we know the relationship marketing and the integrated marketing. The third one is the internal marketing. Internal means that's the internal your company. So the internal marketing task, you need to hire the right person, training your person, and motivate your employees. За тэгээд түрүүлэн хэдүүлээ харилцааны маркетинг гэсэн сая хэдүүлээ нэгдмэл маркетинг гэрлээ. Одоо хэдүүлээ дотоод маркетинг ярий. За дотоод маркетинг гэдэг нь болохоор байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой маркетинг байх нь байна. Дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой маркетингийнх нь гол даалгавар болохоор зөв хүнийг ажилд авах, тэр хүнийг сургах, тий? Тэр хүнийг яг компани төлөө гүйцэтгэх болон үйлчлэгчийн төлөө хийх одоо тийм сэтгүүлтийг тэр хүн суулгаж өгөх. Энэ процессыг энэ үйл ажиллагааг дотоод маркетинг гэдэг юм аа. So from the internal marketing slides, we know that the human resource department is very essential and very crucial in the near future. За тэгээд энэ дотор л хамгийн чухал юу болохоор салбар болохоор хэлтэж болохоор мэдээж хүний нөөцийн салбар хамгийн чухал одоо
үүрэг оройлтоо оролцдог байх нь тий. Одоо дотоод маркетингийг асуулт асууж болох уу? үйл ажиллагаа Ундлаа яг. Асуулт асууж болох уу? Ундлаа яг. асуулт асуусан. Professor? Yeah. One of participants who would like to ask a question? Yeah. За асуу. Ерөнхийдөө яг зүгээр онлайн төвшний нэг юм баахан юм ингэ тайлбарлаад тахаар над лекц чинь айгу утгагүй ингээд нөгөө баг слайд дээр бичсэн юм давтаж яриад айгу сонирхолтой байна. Зүгээр шин тутамд гарч байгаа зарим нэг одоо жишээлбэл шууд асуулт асуугаад тэрэнд хариултад явал илүү сонирхолтой юм шүү. Жишээлбэл одоо affiliate маркетингийн талаар ер нь ямар шүү бодолтой байна. Цаашдаа энэ маркетингийн чиг хандлага чинь ер нь саяны ярьсан бүх методууд чинь бүгд өөрчлөгдөд базагдаад affiliate marketing гэдэг ойлголт руу яваад байгаа юм шүү. Энэний талаар та ер нь юу гэж бодож байна? Okay, there is a question was chat box дээр affiliate гэж бичтэй. The PPT? Yeah, what's your vision of the affiliate marketing in the future? The marketing in the future? Yeah, in affiliate marketing in the future, what your opinion or how the affiliate marketing is taking place in the future? The question was. You mean the future marketing? Affiliate marketing. Affiliate marketing. Is it one of the very important instrument of the marketing? So the participant was asking that чиний асуулт чинь нөгөө нэг ирээдүйд affiliate marketing-ийн талаар юу бодож байгаа юм бэ гэдээ асуусан тий. Таны бодлоор okay, I saw affiliate marketing. It's interesting question about the affiliated marketing. How do I say that? Let me check. Quick one. Wait a moment. Яг хоо ерөнхийдөө зүгээр би болохоор энэ одоо яг худалдааны маркетингийн салбарт нийт 17 дахь жилдээ ажилласан хүн байгаа юм л та. Том corporate компанид ч маркетингийн хилцээнүүд төлдөж үзлээ. It's about the strategic marketing. Яг зүгээр яг одоо энэ онлайн төвшний зүгээр хүүхдүүд хажууд нь сонсч л байгаа бах тий. Онлайн төвшний нэг ийм үгээр нь задлаад ингээд ийм бол нэг сонирхолтой биш шүү дээ. Яг амьдрал дээр боддоор хэрэгжүүлэхдээ нэг 10 эсвэл нэг ийм кейс стади ч юм тийм юм ярил яасан юм ба. Одоо жишээлбэл за яг одоо хүний нөөц интернал маркетинг дээр бол хамгийн чухал хүний нөөц. Гэхдээ хүний нөөц дээр бол одоо ийм кейсүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ хамгийн зөв чиглэл байдаг ч гэдэг юм уу. Тийм тодорхой статистик тоо баримт дурдаад ингээд явбал сонирхолтой болох гэж бодоод байна л да. Окей. Би дээрэн цааш нь уламжлая. It means the strategic marketing. So together means right? Yeah. Okay. Dr. Chen, can you carry on our lecture? So. Continue. Yes, we can continue. Okay. Because the participant is giving us some piece of advice how we can organize the lecture. So okay. Anyway, so we can continue to do that. Okay. Yes. Yeah. Okay, thank you very much. So, okay, no problem. Okay, so I remember that I finished this page is internal marketing. So the internal marketing, that's we need to know how to motivate our employee, and we need to know how to train our employee, and the most important thing, we need to know how to hire right person to our companies. За тийм түрүү ярьсан тэгээд хамгийн чухал хэсэг болохоор хүний нөөцийн хилтэс тий. Тэгээ хэнийг ажилд авах уу, яаж сурах уу, яаж идэвхжүүлэх үү, эргээгээ тухайн тэр ажилчид маань тий одоо зах зээл дээр одоо нөгөө хэрэглэгчдэд хэрхэн тусуулж чадах уу гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Yeah. Okay. So
this is the final dimension of the marketing we call the performance marketing, and maybe we can say the traditional marketing. The performance marketing includes your profit. So the performance marketing includes your financial profit, and then we have the additional two performance marketing. One is the environment impact and the social impact. За тэгээд сүүлийн маркетингийн цаг хүрээндийн сүүлийн болохоор одоо үйл ажиллагааны маркетинг тий жоох уламжлалын за үйл ажиллагааны хүрээнд болохоор одоо арай чиг хандлага өөрчлөгдсөн. Тэгээд тэгээд байгаль орчин чиглэгдсэн, тэгээд хүн чиглэгдсэн гэдэг явж байгаа тий. Гол нь бол энэ үйл ажиллагааны маркетинг болохоор тухайн бүтээгдэхүүнийг одоо компаниг одоо орлогыг дээшлүүлэх ийм үйл ажиллагаа байд юм аа. Yeah. So you can see the financial marketing, or we want to earn the profits, but we hope that in the future we provide the service or we produce the products should be good to our environment and positive impact on our society. За тэгээд одоо та бүхэнд бас нэг юм схем үзүүлж байна. Одоо үйл ажиллагааны маркетинг болохоор санхүүгийн боломж тэгээд нийгэмд байгаль орчин нөлөөлөл тэгээд нийгэм нөлөөлөх нөлөөлөл гэдэг ингээд энэ гурван цаг хүрээний хооронд үйл ажиллагаа явуулдаг ийм маркетинг байна. Yeah, so now recently the latest performance evaluation we will try to integrate the financial indicator, environmental indicator and the social indicator to evaluate your whole business group's performance. За тэгээд одоо энэ үйл ажиллагаа нь болохоор мэдээж одоо нөгөө дээр дурдгдсан маркетингуудтайгаа бас салшууны хэсэг болгож цуг явуулдаг ийм маркетинг байна. Yeah, so from the beginning so far, so we already know the definition of the marketing, the definition of the marketing management, what market and who do the market, and we face the new environments and the new reality, and we have the holistic marketing management concept. За бид дээр дурдсан маркетинг гэж юу вэ? Хэм маркетинг гэдэг тий нэгдсэн маркетинг гэж юу юм? Харилцааны маркетинг гэж юу юм? Тэгээд Yeah. Okay. So the final part, I think today I try to define the rules of the marketing inside the company. За одоо тухайн байгууллагатай маркетингийн одоо үүрэг оройлыг тодорхойлъё. Yeah. So the first rule of the marketing. Long ago, we just care about this is the production-oriented marketing concept. What is the production-oriented concept? We care about the high efficiency. We care about the cost. So we do the mass distribution and mass the production. За тэгээд эхний алхам болохоор тийм энэ бүтээгдэхүүний одоо концепт тэгээд ойлголт энд нь болохоор одоо мэдээж зардал тийм хүргэх одоо нөгөө Okay, so this is the production-oriented concept. So you can see that most of the global company, they try to move their production factory from their mother country to another country because they try to do their best to find out the low-cost labor or low-cost land to produce their products and their merchandise. Sorry, Dr. Chin. So the network is unstable, so I couldn't catch the last few sentences. Could you repeat it again? Okay. The concept orientation means that we can see the example. A lot of the global company, they try to reduce their cost. So they move their manufacturing factory from their home country to another host country
because they try to find out the related road cost includes the related the land cost or labor cost. За нөгөө нэг бүтээгдэхүүнийг одоо нөгөө нэг чиглүүлэх одоо нөгөө зардлыг хэмжиж байгаа зүйл болохоор нөгөө том компаниуд болохоор ажлын хүч хэмд байгаа болон газрын төрөөс хэмд байгаа харгалзаж үзээд одоо нөгөө нэг тодорхой байгаа нутгаас өөр газар шилжиж тэнцэнэ одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Yeah, so this is the production oriented concept, and then we care about the product. So the product oriented concept means that you not only provide the related the low price of your products, you need to care about your quality, your functional quality. So this is the concept of the product oriented concept. Care about quality, innovative features. За тэгээд дараагийнхан зүйл болохоор бүтээгдэхүүний одоо концепт байх нь байна. Бүтээгдэхүүний концептыг болохоор зөвхөн үнээр төсөөлөд бол хэрэггүй. Бүтээгдэхүүнийг болохоор юугаар төсөөлөх вэ? Шинэлэг ирээдүйд бий болох санаа. Одоо нөгөө нэг шинэлэг санаа одоо инновац. Тэгээд дээрээс нь чамраар төсөөлдөг. Yeah, so you can see the first stage is the production oriented concepts. You care about the product price. And the second stage, the product oriented concept, you care about your quality, your features, your design. And then everyone have very high quality products. So how do you attract consumer attention? So now we move to the third stage. This is a selling oriented concept. За тэгээд бүх зүйл одоо чанартай юм байх юм бол одоо бид одоо нөгөө нэг зарах одоо концептын дээр анхаарах хэрэгтэй. So the selling oriented the concept means that all of the company provides the stable quality and the similar quality to the consumer. So how do you attract consumers' attention and eyes? You need to design the different kind of the advertisements, includes the TV advertisements, magazine advertisements to encourage and encourage the consumers to purchase your product or service. За тийм болохоор одоо бүгд юм адилхан чанартай юм продукт байх юм бол мэдээж одоо сурчлагын ажлыг хийх хэрэгтэй. Тэгээд телевиз тэгээд бусад одоо мэдээллийн салбаруудаар сурчлага хэрэгтэй. Yeah, so selling oriented concept, we can also call it is the traditional marketing concept. За тэгээд нөгөө нэг уламжлалт одоо нөгөө маркетингийн нөгөө нэг үйл ажиллагаан дээр үндэслээд одоо борлуулалтыг хийнэ. Yeah, okay. So 21st century, we have the two important concepts about the marketing. It is the marketing oriented concept and the market value oriented concept. За 24 зууны хоёр үндсэн ойлголт байсан. Одоо гадагшаа чиглэсэн болон үн цэнт зулгуулсан гэдэг ийм хоёр төрлийн ойлголт байсан борлуулалтыг. So I want to explain the marketing oriented concept first. The marketing oriented concept means that you need to care about the consumer's value and try to provide the solution what consumers face and the consumer problems and try to solve the consumer's problem and question. This is the marketing concept. We call the customer-centric concept. За тэгээд oriented эхнийх нь болохоор нөгөө нэг ямар маркетинг гэдэг вэ гэхээр хэрэглэгчдийн одоо шаардлагатай байгаа асуудлыг шийдэх тэ одоо түн зохирсон бүрөө бүтээгдэхүүнийг бий болгох гэсэн ийм одоо нөгөө нэг концепт байх нь байна. Yeah. So the marketing oriented concept, you try to do your best to understand your customers and provide the right solution to your users, to your client. So finally, we call it the market value concept. We call it the holistic concept. За тэгээд нөгөө нэг oriented concept болохоор хэрэглэгчдийн хүсэж байгаа зүйлийг тодорхой төвшөнд ойлгоод тэгээд хүсэж байгаа зүйлийг эргүүлээд олох одоо нөгөө нэг
oriented marketing-ийн хэлбэр. Юун дээр болохоор хоёрдугаарх нь болохоор valued marketing гэдэг нь болохоор одоо нэг holistic marketing буюу нэгдсэн маркетинг одоо нэг 5 ширхэглийн цогц үйл ажиллагааны үндсэн дээр явагдах юм маркетингийг хэлээд байгаа хэлж байна. Yeah, so what is the meaning of the market value oriented concept? Is everything matter? What is meaning? Everything includes the financial, includes the environment, includes the social. За тэгээд нөгөө нэг тэр маркетинг нь болохоор тий одоо нэг үнцэнтэй маркетинг нь болохоор тэгээд энэ санхүүгийн болон тий байгаль орчны одоо асуудал дээр тий нийгмийн асуудал дээр хандсан ийм маркетинг. Yeah, so from the production oriented to the market value oriented, everything matters. So this is the comparison between the product definition and the market value definition. So I take the one company as an example, for example, Liras. The product definition, the Liras, their goals, they say that we make the carbon equipment, but the market value definition, they say we helped improve the office productivity. They have the different goal. За одоо харах юм бол одоо product oriented буюу одоо market value oriented хоёрын бизнесийн одоо нэг тодорхойлтуудыг гэдвэл харъя. За Hisrox гэдэг нэг компани жишээн дээр асуумал бүтээгдэхүүний одоо нэг тодорхойлтон дээр юу гэсэн бэ гэхээр тийм үү бид нар болохоор одоо нэг тоног төхөөрөмжийг бол үйлдвэрлэнэ тэ хөвөлчнэ гэдгсэн бол нөгөөх нь болохоор Hisrox компанийн дээр market value definition дээр нь болохоор бид тэг офисын арга бүтээгдэхүүнүүдийг сайжруулахад нь бид туслана гэдэг ингээд ялгаатай тодорхойлолтоор ингээд тодорхойлогдож байна. Yeah, so maybe we can check the final case study is the Hess Corporation. The definition of the product definition, they just say we sell gasoline. But the markets are very oriented definition, they say we supply energy. За тэгээд маркетинг хамгийн зүйлийн их үйл ажиллагаа болохоор биднэрт болохоор ирч хүч байна гэдэг ийм тодорхойлтуудыг. So I think that this page is very important. We need to redefine our business again and again. За энэ маркетингийн одоо нэг үүсгэх үүрэг бол яг энэ хэсэг бол ерөөдөө маркетингийн үйл ажиллагаа бол хамгийн чухал хэсгээ. Бидэрт бол өнөөдөр хэрэг болно, маргааш хэрэг болно, ер нь дахин хэрэг болно. Yeah, so not only actually now almost 40% company, they just stay in the third stage, selling oriented concept. They just care about how to sell, how to promote their product and service. Ерөнхийдөө ер нь дийлэх компаниуд яаж маркетинг хурдхан шиг зарах, хурдхан эрхжүүлээд бараа бүтээгдэхүүн зарах гэсэн ийм бодлоготой байдаг. Yes, so I hope that after today sharing, I hope that all of the business, they can change their mindset from the selling oriented concept to at least to the marketing oriented concept. Please care about your customers' information, and final goals, please understand everything matters. За тэгээд маркетинг бас нэг гол зүйл болохоор хэрэглэгчдийг ойлгох, ментор хийх, тэгээд хэрэглэгчдийг ерөнхийдөө тодорхойлох, хэрэгтэй байгаа, шаардлагатай байгаа зүйлийг олж илрүүлэх юм аа. Yeah. So maybe I don't have much time. So today I try to guideline again about today's speech. But today I want to tell you some new information about the latest marketing. So
the marketing. So you can see the marketing, we know the scopes of the marketing, we know the new environments of the marketing. За тэгээд бидэрт болохоор өнөөдрийн сурсан зүйлүүдээр бидэрт шинэ орчин ирж байна. Тэ бид шинэ орчины талаар сурж авлаа. Маркетинг гэдэг тэ маркетинг хэрэглэх шинэ орчин гэж юу юм бэ? Шинэ орчин хэрхэн зүрх зохистой одоо бид маркетинг явуулах талаар сурж авлаа. And I think that's the most important point is the third point is explain the rules of the marketing in the organization. Тийм тэгээд бас нэг хамгийн чухал хэсэг болохоор маркетингийн гүйцэтгэх үүрэг гэж байна тийм байгууллага доторх маркетингийн гүйцэтгэх үүрэг. Yeah, and conclude again. Marketing. What is the marketing job? Always remember, the marketing we have the two main jobs. The first job, try to identify right consumers, and if you identify the right consumers, then try to analyze your consumers' demands, try to meet your consumers' demand. За давтаад хэлэхэд маркетинг гэж юу вэ? Тэ маркетинг гэдэг нь болохоор зүгээр хийлгэж байгаа олох тэдгээр хүмүүсийн шаардлагыг ойлгох одоо олж илрүүлж нээх тэг хүсэж байгаа зүйлийг бий болгох гэсэн. Yes, and the third important thing, finally, I will try to remind you, marketing not only product we can market, everything can market. Your service, your personal ideas you can market, and you also can market yourself. За тэгээд сүүлд нь дахиад хэлэхэд тийм маркетинг гэдэг болохоор бүх зүйлийг оруулсан байх нь байна тийм эдгээр зүйлүүд тийм худалдаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тийм одоо арга хэмжээ тийм дуршлаг тийм. Yeah, so all of the goods have the brand. For example, your phone, the brand is the Samsung or Xiaomi or Apple. And all of the services have their own brand. For example, the Southwest Airline Company or American Airline Company, and so on. And could you tell me your brand? Your brand is your name. Тийм чиний одоо хийх байгаа үйл ажиллагаа чиний биелэх брэнд бол одоо чиний нэр юм аа. Yeah, so please, after today's speech, try to do your best, market yourself. За тэгээд өөрийнхөө маркетингийг юу вэ? Тодорхойлоорой. And market your country, Mongolia. За тэгээд та нарын одоо маркет бол Монгол орн шүү. Yeah, and market your personal innovative ideas. Тэгээ маркетинг бол чиний өөрийн чин одоо юу хахыг бий болж байгаа тийм шинэ санаан дээр биелж байгаа ойлголт тийм. Okay, so I think around my time. So this is the big picture about the latest marketing management and the new reality of the marketing. I hope that you get some lessons from my 2 hours sharing. Thank you very much. За та бүхэнд манай лекцэнд суусан бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд тодорхой хэмжээнд та бүхэн маркетинг талаар ойлголтуудыг авсан байна гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. And I really hope that in the near future we have the strong relationships and mutual visiting in the near future after pandemic. За тэгээд sorry. What's the last question? Last sentence. Last sentence means that I hope that in the near future we can visit each other. За тэгээд ойрын хугацаанд бидийг дахиад уулзах баха. Okay, thank you for joining and thank you for your participation in my personal idea about the market management. Thank you very much again. За таад дахиад баярлалаа. Миний лекцэнд хүрэлцэн ирсэнд.
Thank you. Okay, thank you, Professor. Thank you, Thank you Ivy. for your sharing. Okay, so for such very useful and very detailed perspectives on the marketing trend analysis and then about marketing management, which is very helpful for our future businessmen. So our hope next so. seminar will take place on Friday, again, next Friday, April 15th. The speaker will share her viewpoints on how to be an outstanding leader in the new era. Yes, we have a different speaker for next week. So dear students and participants, we hope to see you again next Friday. Please join us again. See you next time. Have a nice weekend. Bye-bye. Thank you, Professor. Thank you, Thank Billy. you, Mary. Thank you Thank for you. your help. Thank you for Thank your you, Billy. translation. Thanks a lot. Thank you. Have a nice weekend. Bye. Have Yeah, a nice thank you, Billy. weekend. Thank you, Professor. Bye. Thank you, the participants, for your attention. If you have any questions, please, you can write it down in the chat box. Let us know if you have any comments about the seminar. And the seminar will be hosted every Friday. Yes, every Friday in the afternoon from 2 p.m. to 4 p.m. So we hope to see you again next Friday. За Bye-bye. bye bye. Удахгүй уулзъя. 5 өдөр болгоно 2 цагаас өөр сэдвүүд лекцтэй байгаа шүү. Дараагийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр уулзцгаая. Баяртай. See you, IB. Thanks a lot. Bye. Thank you, Billy. Thank you, Professor. Have a nice weekend. Have a Bye. nice day. See you. Thank you. Bye. Bye bye.